Olá, eu sou o Sr. X, esse meu primeiro vídeo. Se eu falar algo errado me fala o certo, e se ficar ruim porque o primeiro vídeo estou me esforçando. Então aproveite o vídeo. Então quando começamos o jogo aparece o jornal do jogo que vou traduzir para vocês. Procura-se ajuda. Pizzaria Freddy faz biar. Pizzaria familiar procura segurança para trabalhar no turno da noite, 12 horas às 6 horas. Monitore câmeras, garanta a segurança dos equipamentos e personagens animatrônicos. Não nos responsabilizamos por lesões, desmembramentos. $120 por semana. Para se inscreve. Bom, esse e o jornal, quando ele fala que temos câmeras para nossa segurança, ele fala esse em nossa sala. E também temos porta do lado, esquerda e direita. E temos os animatrônicos que habitam na pizzaria. E eles são Freddy o urso marrom, Bonnie o coelho roxo, Chica a galinha amarelo, e Foxy a raposa vermelha. É isso, agora só sobreviver por 5 noites. Mas como, sem instrução por isso, temos o nosso querido Fone Gal. E em cada noite ele vai falar a história e como sobreviver. A fala dele em inglês, então vou traduzir. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses.
It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Hello. Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Oh, hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Então essas são as falas. Bom, vou falar a primeira noite. A primeira noite, o telefone fala sobre Mais a pisar e a descrição dela, e nessa mesma noite, ele fala, já uma parte da história importante. Que eles acostumavam ter permissão para andar de dia, e ocorreu a mordida de 87 e a vítima ainda ficou vivo. E essa mordida foi no lobo frontal, mas não viram quem foi. Mas os suspeitos dessa época podiam ser Freddy ou Foxy, por causa da regra que não podia encostar no Freddy. E depois disso, e ele só fala para ficar de boa, e passar a noite e fala sobre a nossa segurança, e é isso. Já a noite 2, ele já dá um parabéns por esta na segunda noite e ele fala menos coisas. A coisa importante da fala, e que ele fala, que ao passar da semana os animatrônicos ficam mais ativos. Ele fala sobre o Freddy que ele sai no palco com frequência, e fala para nós ficar mais de olho, e nessa noite ele fala para nós olhar a Pirate Cove de vez quando, que seria, onde está o Foxy. E encerra falando que em breve ele vai voltar para falar mais. Noite 3. Ele começa falando mais preocupado com algo,
mas ele fala que a maioria das pessoas não dão há tanto tempo, mas depois ele dá uma desculpa que não quis dizer de morrer, mas sim de loucura. E depois ele fala que tem ideia. Ele começa a falar se você for pego algo do tipo, se finga de morto, pois os vão ver você uma fantasia sem esqueleto de metal, depois encerra rápido até demais. Noite 4. Ele começa falando que está feliz por grava essas mensagens, e do nada som de batida de porta. Mas ele continua. Ele pede um favor para nós ver aquele traje, lá na portas dos fundos e pegar uma cabeça vazia e som, de quando acaba a luz o Freddy vem, e mata o telefone, presunf. E acaba a ligação. À noite 5 ele liga, mas não e ele. O som de Golden Freddy mas não tem alguma palavra escondida, algo do tipo são para se cagar. E quando você termina a noite, você recebe ticket no valor de 12.000 de Mike Schmidt. E se ainda jogar a noite 6, recebe outro ticket de valor 12.050 do mesmo protagonista. E a noite 7 Mike demitido por mexe no sistema dos animatrônicos, falta de profissionalismo e odor. E o que odor e o cheiro horrível dos animatrônicos isso tem dois motivos vou fazer classificação. Vamos começar pelo motivo 1. O motivo 1 e pelo fato dos animatrônicos matarem os guarda e colocarem fantasia sangue e cheiro muito forte também, são velho. E o motivo 2. Como o Mike mexeu no sistema dos animatrônicos, os animatrônicos ficaram impregnado com o cheiro do Mike.